Welcome to Can Do Russian by RussianPod101.com. Привет всем! Я Катя Коваленко. Hi everyone, I'm Katya Kovalenko. In this lesson, you'll learn how to introduce your family in Russian. Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. This is Ben Lee, and he's at a coffee shop with his friend Natalia Ivanova. Ben is showing her some pictures. She points to one of them and asks, "Is this your family?" Это твоя семья? Listen to the conversation and focus on the response. Note, the speakers in this conversation use informal Russian. Ready? Это твоя семья? Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Once more with the English translation. Это твоя семья? Is this your family? Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Yes, this is my family. My father, my mother, my sister, and me. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Natalia asks, "Is this your family?" Это твоя семья? Let's start with Семья. family. Семья. Семья. In Russian, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Семья. Is feminine and singular, a fact which will determine the form of one more word in the sentence. Before Семья is, твоя. meaning your. Твоя. Твоя. Твоя Is feminine and singular to agree with. семья. Together, Твоя семья. your family. Твоя семья. Moving to the start of the sentence, Это. this. Это. Это. Note, Это. is from Это есть. this is, where Есть. is omitted. Altogether, it's Это твоя семья? this literally means this your family, but it translates as is this your family? Это твоя семья? Note the rising intonation of the sentence to indicate that it's a question. Это твоя семья? Remember this question. You'll hear it again later. Let's take a closer look at the response. Do you remember how Ben says, "Yes, this is my family. My father, my mother, my sister, and me." Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. This starts with the expression, Да. meaning yes. Да. Да. It answers Natalia's yes or no question. Is this your family? Это твоя семья? After this, Ben points to the picture and says, Это моя семья. "This is my family." Let's start with Семья. family. Семья. Do you remember the gender and number of Семья? feminine and singular? Before this is Моя. meaning my, Моя. Моя. my. Моя. Моя. Моя
is feminine and singular to agree with. Семья. Together, Моя семья. my family. Моя семья. Moving to the start of the sentence, Это. this. Это. Again, Это. is from Это есть. this is, where Есть. is omitted. Altogether, it's Это моя семья. literally this my family, but translates as this is my family. Это моя семья. After this is Мой отец. my father. Мой отец. Let's start with Отец. father. Отец. 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 Is masculine and singular. Before this is Мой. my. Мой. Мой Is masculine and singular to agree with. отец. Мой отец. Next is Моя мать. my mother. Моя мать. Let's start with Мать. mother. Мать. 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 Is feminine and singular. Before this is Моя. my. Моя Is feminine and singular to agree with. мать. Моя мать. After this is Моя сестра. my sister. Моя сестра. Сестра. Sister. Сестра. 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 Is feminine and singular. Before this is Моя. my. Моя. Моя Is feminine and singular to agree with. сестра. Моя сестра. Next is И. and. И. И. And last is Я. which translates as me in this context. Я. Я. Altogether, Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. yes, this is my family. My father, my mother, my sister, and me. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. The pattern is Это моя семья. Family member, family member, family member и я. this is my family. Family member, family member, family member, and me. Это моя семья. Family member, family member, family member и я. To use this pattern, simply replace the family member placeholders with the members of your family. Note, this pattern requires a noun preceded by the corresponding possessive. Imagine your family members are your father, your mother, your brother, and you. Брат, Is brother. брат, брат, брат. Is masculine and singular. Therefore, my brother is Мой брат. Мой брат. say, this is my family, my father, my mother, my brother, and me. Ready? Это моя семья, мой отец, моя мать, мой брат и я. This is my family, my father, my mother, my brother, and me. Это моя семья, мой отец, моя мать, мой брат и я. Мать, mother, and отец, father, are terms for parents. In Russian, you may hear children and teenagers referring to parents using more casual language.
mama, mom, and papa, dad. Это моя семья. Мой папа, моя мама, мой брат и я. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Это моя семья, мой отец, моя мать, мой брат и я. Это моя семья, мой отец, моя мать, мой брат и я. Это моя семья. Моя мать, мой отец, моя сестра и я. Это моя семья. Моя мать, мой отец, моя сестра и я. Это моя семья. Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама и я. Это моя семья. Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама и я. Это моя семья. Мои родители, моя сестра и я. Это моя семья. Мои родители, моя сестра и я. Did you notice how I replaced мой отец, моя мать with мои родители? Wondering how you can master these conversations even faster? Here's how. 1. Read along. You get the lesson conversation and translations inside our dialogue tool, so that you see each word as you hear it and understand it all. 2. Practice speaking. By shadowing what you hear, you can also record and compare yourself with native speakers with our voice recording tools. And 3. Take our assessment tests and see how much you remember. These tools are part of our Can-Do course. Just click the link in the description to get them. Это моя семья. Мои родители, моя сестра и я. This is my family. My parents. The phrase Мои родители. means my parents. Мои родители. Let's start with Родители. which is plural, a fact which will determine the form of other words in the sentence. Родители. Parents. Родители. Родители. Before this is Мои. meaning my. Мои. Мои. My. Мои. Мои. Мои Is plural, to agree with. родители. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say yes? Да. Да. And how to say family? Семья. Семья. Do you remember how to say my family? Моя семья.
моя семья. Do you remember how Ben says, "This is my family"? Это моя семья. Это моя семья. Do you remember how to say father? Отец. Отец. And how to say my father? Мой отец. Мой отец. Do you remember how to say mother? Мать. Мать. And how to say my mother? Моя мать. Моя мать. Do you remember how to say sister? Сестра. Сестра. And how to say my sister? Моя сестра. Моя сестра. Do you remember how to say and? И. И. And how to say me? Я. Я. Do you remember how Ben says, "Yes, this is my family. My father, my mother, my sister, and me"? Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Do you remember how to say your family? Твоя семья. Твоя семья. And how to say, "Is this your family"? Это твоя семья? Это твоя семья? Do you remember how to say brother? Брат. Брат. And how to say my brother? Мой брат. Мой брат. Let's practice. Imagine you're Sasha Lee, Ben's younger sister. Respond to your friend's question referring to the photo. Don't forget to include the word for yes at the beginning of your response. Ready? Это твоя семья? Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, мой брат и я. Listen again and repeat. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, мой брат и я. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, мой брат и я. Let's try another. Imagine you're Ben's classmate, Valery Varchenko. You have a father,
mother, and sister. Ready? Это твоя семья? Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Listen again and repeat. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Да, это моя семья. Мой отец, моя мать, моя сестра и я. Let's try one more. Imagine you're Ben's classmate, Natalia Ivanova. You have a father, mother, sister, and brother. Ready? Это твоя семья? Да, это моя семья. Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама и я. Listen again and repeat. Да, это моя семья. Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама и я. Да, это моя семья. Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама и я. This is the end of this lesson. Now, here's what you can do to cement this conversation in your head. Review the conversation with our dialogue tool and lesson transcripts. Study the key words and phrases with our spaced repetition flashcards. Review the key grammar and cultural tips inside the lesson notes. And test yourself with our assessment tests. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to access our Can-Do course. Now you know how to introduce your family in Russian. That's all there is to it. Keep practicing and move on to the next lesson.